Mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, việc người dùng thoải mái tự do thể hiện quan điểm cá nhân đã dẫn đến đề xuất luật an ninh mạng nên ban hành rộng rãi để khống chế hành vi tự do phát ngôn này. Bạn ủng hộ hay phản đối điều này? Với câu hỏi này thì các bạn sẽ trả lời bằng tiếng Anh. Đây là một cái chương trình đầu tiên mà Khánh xem có cái debate cho các thí sinh bằng tiếng Anh và để thể hiện được rằng là bản lĩnh của mình như thế nào khi mà mình nói một cái ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Và bây giờ thì team của huấn luyện viên Mâu Thủy sẽ bắt đầu trước. Xin mời bạn. I strongly believe that we need to pass the National Cybersecurity Law on for the several reasons. First, it's national security. A terrorist group can easily, freely spread the misleading information, threat our government, and overthrow the governor and violate our sovereignty. Imagine, people can easily to say that Spratly Island, Pacific Island, belong to China. Do you want this happen? So, the origin and purpose of cybersecurity law elsewhere in the world are made to protect national and people's data, privacy, and also their intellectual properties. It is not created to lessen it is not used to lessen people's freedom of expression. And based on their speech, I can say that when coronavirus outbreaks in China, the very first outbreak, the lack of information has suffered the world a lot. Millions of deaths, and the haunt on the vaccination, the haunt on the research of vaccination has suffered the world a lot. So, continue still out. Sorry. No. You speak. It's also no if. Khoan, đã sai rồi em nói chưa xong mà. Từ từ. Có thời gian mà chưa sang đi. Cái tiếng chuông vừa rồi là nó kết thúc thời gian của tụi em. Cho nên khi mà nghe tiếng chuông thì bạn tiếp theo mới bắt đầu. But it doesn't mean that we have the right to spread the fraud. For example, lately, the representative of FLC company just spread the fraud on the social media to make the stock price go higher. That caused the investor losing a lot of money and destroy a lot of life. So I don't agree with they spreading the news without the concerning of the content. It also ignores access to information, leads to the limit the chance to education, society, and lifestyle. For example, in North Korea, they don't have the internet, TV, music, the right to speak out their own opinion. For example, the girl 18 years old, Park Yeon-mi, she's standing up on the stage. Another point that I would like to add in is that cyberbullying and online harassment is a problem that is on the rise. An example, Miss Hana Kirashi, a former wrestler from Japan, decided to end her life at the age of 22 in 2020 because she was bullied by a man online with hundreds of messages on Twitter telling her to go die. Sadly, this is just one example of the 800,000 people dying every year, according to the World Health Organization. In the meantime, there are other better, more appropriate and better solutions than cyber security law. Example, emerging technology like blockchain and AI to filter information and data. Literally, the freedom of speech is protected by the laws and backed by United and Vietnam also support for this law. Social media networks is the place. All right, so finally, we have another opinion that overusing freedoms of speech can cause to mental and physically health because of fake news. And somehow I don't think that AI right now can define which is fake news. For example, in the COVID-19 pandemic, Vice Prime Minister Vũ Đức Đam's speech was distorted that we should consider all people surrounding us as infected people. This distortion can cause to bewilderment and mental puzzle and confusion among public opinion. And it has stopped there about health
So as we know, social media platforms are a place for expression of each humanity. And we are all having the rights, the human rights, to express our own identity on social media. I feel like it's not fair if you're forbidden to be yourself on the internet. Me, myself, as an example, I'm a fashion and lifestyle influencer. And I have the rights to express myself on the internet the way I want to be. And there is no limit to be myself. And I feel like this is against humanity. Kết thúc phần thi của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. You did really good. Girls. Xin chúc mừng cả hai team đã hoàn thành xuất sắc phần thi lần này của các bạn. Và phải nói rằng là đây là một phần thi mà tất cả các ban giám khảo ngồi ở đây đều phải nổi da gà, bởi vì các bạn đưa ra những luận điểm rất là xác đáng và rất là thuyết phục. Khánh xin phép nhận xét về team của Kim Duyên trước. Lúc đầu thì các bạn có nói ra được luận điểm của bản thân của mình, có đưa ra được các dẫn chứng. Khi mà các bạn chốt hạ lại thì các bạn đã đưa được những cái luận điểm về human rights và về cái việc mà be yourself. Đội mâu thủy thì Khánh phải nói rằng là về cái phần mà những cái cách mà các bạn đưa ra các câu nói, cái cách chốt từ đồ này kia là nó rất là thuyết phục Khánh. Về dẫn chứng về các con số nó hầu như là đều đưa ra cái sự là thuyết phục nhỉnh hơn cái team còn lại. Wow. Chị thấy là cái topic bên này khá là khó, thực sự là khá là khó. Chị thấy là các bạn đã cố gắng để có thể đưa ra những cái lý luận của mình một rất là sắc bén. Chốt cuối cùng là Thảo thì chị thấy là khá là touching, chạm tới cảm xúc và dành rất là nhiều lời khen cho các bạn. Còn team Mâu Thủy thì mỗi bạn đều đưa ra những dẫn chứng mà có thể là làm mình sởn da gà luôn, bởi vì nó rất là bám sát với thực tế. Bên này thì thực sự topic cực kỳ khó. Và đúng là chủ đề này Kim Duyên gặp cái vấn đề khó khăn hơn là khó thiệt. Team của Mâu Thủy mang ra những cái lập luận rất là mạnh, các bạn nói rất là xuất sắc. Team của Kim Duyên, cái điểm cộng của các bạn là tại vì các bạn nói về một cái chủ đề khó. Có một cái yếu điểm là 3, 4, 5 em cũng chưa có thoải mái với cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Tuy nhiên đây là một cái màn rất là gay cấn và rất là hay. Phải nói từ đầu đến giờ đây là màn duy nhất khiến giám khảo nổi da gà, nổi gai ốc luôn khi mà coi các bạn rất cực kỳ là chân thật. Người này nói ý người kia phản biện một ý cái này liền, cho nên là kết quả này sẽ được công bố sau. Mình cảm giác hơi thất vọng một chút xíu, bởi vì bọn mình cảm thấy gần như là 80% thì màn debate của mình sẽ thắng.